Hello everybody, karibuni to my YouTube channel. For those who are new, my name is Shan Trizah. Kindly subscribe, hit the notification bell below so that anytime I post, mnakuwa notified. Kindly don't forget to subscribe, don't forget to comment, don't forget to share and like. For my returning subscribers, I love your family. Thank you for being there for me. So leo tunafanya unboxing ya Kilimall. Yeah, let's head straight to the video. So a few days ago nili order for some few stuffs kutoka Kilimall. Zingine hadi I think nilifungua juu zilikuwa zinahitajika. So yes, mtaona mali nitazipeleka. So there's a project ina come up, ndio maana na try buy vitu. Zingine si ati siko nazo, I had them but zingine zimeharibika, zingine zilipotea ile time nilikuwa na move. Yeah, so let's go straight to unboxing. Tuanzie na hii. So wow, inakaa fiti. Looking so beautiful. Inakaa vizuri. Guess what? Yeah, ni kapasi. Nilikuwa nataka pasi ya kutravel juu hii pasi nyingine inanisumbua. So I opted for this and it's so affordable. See how beautiful it is. Ona iko na ututu ninitoa maji, tushimotoa maji. Ndio akakajaka kwa maji hapa. Yeah, for me. Then kuna hizi zingine nilikuwa tu nimekata karatasi juu kuna vitu important nilikuwa nataka. It's from Kilimall. So for a long time, I think ni Juma there alikuwa amezoea kutuchapa juu ya kuvunja zinaitwaje tichi thermos. I've stayed for a while bila kettle. So niliamua kuchukua hii coffee pot. I wanted a white one ama a pink one but hakukuwa, so nilipata hii ya pink. See, it's from Kilimall. Nilipata ya gold, sorry. But I wanted a pink one ama a white one but hakukuwa nayo. See how big it is. It's a 2 liter. It's a 2 liter coffee pot. Let me call it a coffee pot. It's kind of kettle for me. Alafu ni so classy. It looks classy. According to me, it looks so classy. When you want to serve people, unafunguana hapa. But ukitaka kuiosha ama like something else, you just open it this way. This is how it looks. It's how it looks. Check it. See the gold. Actually, this is not. See the gold when you naka. Check even ndio inakaa ndani. So I don't kisabu mtu like ako like wow, unaelewa? Thank you Kilimall for the kettle too. So I ordered for this small nilioda mbili. Mtaelewa project nataka kutumia next. Hizi ni what are they called? Ni shop rack. Ni za kuweka sabuni, ni za kuwekelea sabuni. Unapatanga most of the houses ukimove unapata hazina place za kuweka sabuni. So this one is going to toka how much? The kettle actually was
the kettle was how much? Kettle ilikuwa natoka 999 shillings, and the pasi ilikuwa natoka 1200. Pasi ilikuwa 1200. So alafu na hizi zilikuwa 350 plus delivery ya hizi. Juu hizi zilikuwa zinatoka somewhere else. See, kisha yeka hivi, so utayeka hivi kwa ukuta. Let me be the ukuta. So utayeka hivi kwa ukuta, then you will put your soap here. Yeah, so pretty. Juu sikupata, actually vitu mingi sikupata colors nilikuwa nataka. So kulikuwa na ile green nyingine na sikuwa nataka hiyo. Alafu kulikuwa na yellow. As much as I'm a lover of yellow and green, yeah, so I got some other stuffs that nikifanya the project nitawaonyesha, but for now siezi zitoanisha mali ziko. Yeah, that's all. Thank you, asanteni kwa kuwatch, and please don't forget to subscribe. Alafu mkiwatch, kindly make sure mmefikisha video hadi mwisho, so that at least time ya kuview pia inaongezeka. Thank you lovers, nawapenda sana. Thank you viewers, thank you my subs. Ciao, see you in my next video. Mwah.